Okay, we have discussed excretion is the process by which drugs and their metabolites are eliminated from the body. And there are various routes of excretion like kidney, intestine, lungs, skin, milk, biliary, and saliva. So out of this, kidney means renal route is most important for the excretion point of view. Okay, and we have discussed if drug is already in water soluble form, that drug does not undergo metabolism and excreted as such. But if drug is lipid soluble, that drug must convert into water soluble form through metabolism process, and then this water soluble metabolite easily eliminated from the body. Now, in case of renal route, we have discussed three important processes: glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. And we have discussed net and renal excretion depends on these three processes. Drugs filtered through glomerulus plus amount of drugs secreted through tubular secretion minus amount of drug or metabolite reabsorbed through tubular reabsorption process. So this gives a net amount of drug eliminated through renal route. And we discuss in detail about the glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. Glomerular filtration point of view, we have discussed it does not depend on the lipid solubility. Means both lipid soluble as well as insoluble drug get filter through glomerulus. So on which factor glomerular filtration depends? So in on molecular weight of the drug, protein binding, and the renal blood flow. These are the factors on which glomerular filtration depends. So, for filtration point of view, molecular size of the drug must be small than the diameter of the pores or diameter of the paracellular space which present in the capillaries. Then only plasma unbound drug filtered through glomerulus. In other words, only free drug filtered through glomerulus. Drug which is bound to the plasma protein, that is not available for filtration. So plasma protein bound drug is not filtered. And filtration also depends on renal blood flow. If renal blood flow is good, then filtration is also good. However, filtration does not depend on the lipid solubility. Next process we have discussed tubular reabsorption. It is a passive process. It takes place through passive diffusion, and whatever filtrate enter into the proximal convoluted tubule, majority of the this filtrate is reabsorbed in the proximal convoluted tubule through passive diffusion. So, for passive diffusion point of view, we have discussed various factors on which passive diffusion depends. We have discussed on concentration gradient, passive diffusion depends, lipid solubility, and ionization status. So we have discussed if concentration gradient difference is more, there will be better reabsorption of a drug and its metabolite from the proximal convoluted tubule. Lipid soluble substance uh, easily reabsorbed by passive diffusion. So lipid soluble drug or metabolite reabsorbed from proximal convoluted tubule again into the blood system. Then this uh, tubular reabsorption also depends on the ionization status of the drug. Ionized drug is lipid soluble, so that's why it is easily reabsorbed by passive diffusion. But if drug is in ionized form is lipid insoluble, and that's why ionized form of drug or metabolite is not reabsorbed by passive diffusion in case of tubular reabsorption process. And this ionization status also depends on the pH we have discussed.
If pH of the urine is acidic and the drug is also acidic, so majority of drug is remain in unionized form and is reabsorbed through proximal convoluted tubule. Similar is true for basic drug. If basic drug is present in alkaline urine, majority of the drug remain in unionized form, that is lipid soluble and easily reabsorbed from the proximal convoluted tubule. However, if drug is present in acidic drug, I am discussing acidic drug. If is present in alkaline urine, then in that case it is mainly present in ionized form, and ionized form is not reabsorbed and there is elimination. Similarly, basic drug if present in acidic urine, majority of the drug is present in ionized form, that is not reabsorbed and eliminate from the body. So this concept is utilized in case of some poisoning. In acidic drug poisoning, alkalinization of urine with sodium bicarbonate is useful, we have discussed. And also in basic drug poisoning, acidification of urine by ammonium chloride is useful. We have also discussed, we clinically we use this phenomena with acidic drug poisoning, alkalinization of urine. We use this concept, and in case of acidic drug poisoning, we make the urine alkaline by using sodium bicarbonate. However, we have discussed in basic drug poisoning, though acidification of urine is useful, we are not using this concept in clinical practice, because during acidification of urine, during that process, there may be risk of acidosis of body, and it may result in rhabdomyolysis, cardiotoxicity. Then we have discussed next tubular secretion process, third process. In that we have discussed organic anion transport system, and organic cation transport system is important for tubular secretion point of view. We have discussed organic anion transport system is meant for acidic substances, while organic cation transport system is meant for basic substances, and this transport system is bidirectional, we have discussed. And for exogenous substances like drug, this transport system mainly responsible for transfer of this drug and their metabolite from the blood into the tubule. But scenario is different for endogenous substances like uric acid. Uric acid is mainly reabsorbed through organic anion transport system. There is a transfer of uric acid from renal tubule to the blood vessel, and this you have to remember. Exogenous substances are secreted into the tubules through organic anion and cation transport system, while endogenous substances are reabsorbed. And in that we have discussed interactions, okay, between penicillin and probenecid. Probenecid responsible for inhibition or blocking of organic anion transport system. So penicillin excretion is blocked, penicillin duration of action is increased, or we can say plasma concentration of penicillin is increased, and hence duration of action of penicillin is increased. And that's why probenecid is used along with penicillin in some condition. And also we have discussed how probenecid is useful in the management of gout, how probenecid responsible for uric acid action. All this part we have covered in the last lecture. I have revised this topic. Okay, next we have discussed intestinal route. There is elimination of drug, unabsorbed drug through intestine. Some drug after absorption secreted into the colon, and then from colon there is elimination of the drug. Drug which is secreted through bile duct also enter in small intestine, then large intestine, and there is elimination through feces. Biliary route we will discuss separately later on. Then we have discussed about the lungs. Some drugs eliminated through lungs like general anesthetic agent through exhalation.
Also, 5% of alcohol is eliminated through exhaled air, and that is uh, we use during breath analyzer test. Coming to the next part, coming to the other routes of excretion, there are some drugs which eliminated through skin also. Example, arsenic and some other heavy metals get excreted through skin, and this arsenic gets accumulated in the hair follicle. Okay, so in arsenic poisoning there is we can find out this arsenic in hair follicle. Then milk, uh, some drugs enters into the milk through passive diffusion. So we can say more lipid soluble, less protein bound drug better concentrated in the milk. For passive diffusion, lipid solubility is very important factor. So if drug is more lipid soluble, it is easily secreted into the milk. Okay. And if we consider the pH of the blood and the pH of the milk, pH of the milk is lower as compared to plasma. And due to that, now we know that pH of the plasma is around 7.4 pH of the blood, and pH of the milk is slightly lower than that pH of the plasma. So what is the importance of this point? The basic drugs are main when enters into the milk, there is a trapping of the basic drug in the milk, and basic drugs are somewhat concentrated in the milk. I am not going in detail with that. Okay, not a very important point to remember. Okay, and the concern with this route is when drug is excreted through milk or enter into the milk, and during breastfeeding, in case of newborn, that drug may enter into the newborn through this uh, breastfeeding. Okay, but please remember the total amount of the drug reaching to the infant through breastfeeding is generally small, and majority of the drugs can be given to the lactating mother without ill effects on the newborn. Without ill effects on the newborn. Example, AC inhibitor, sulfonylurea, metformin, methotrexate we can use during breastfeeding. म्हणजेच काय की ड्रग जे मिल्कमध्ये सिक्रेट होतात, त्या ड्रग्स जे सिक्रेट होतात त्याची अमाऊंट फार कमी असते, आणि त्यामुळं जे ब्रेस्ट फिडिंग थ्रू इन्फंटमध्ये ड्रग जाणार आहे ते पण फार कमी असेल, आणि त्याच्यामुळं असं सिग्निफिकंट इफेक्ट येत नाही. जसं आपण प्रेग्नन्सीमध्ये खूप सारे ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आहेत आपण म्हणतो, तसं ब्रेस्ट फिडिंगसाठी आपण खूप सारे ड्रग यूज करू शकतो ड्युरिंग ब्रेस्ट फिडिंग मध्ये. इन्फंटवर सिग्निफिकंट इफेक्ट फार कमी ड्रगने होतो. जसं आता आपण म्हणतो की एसी इनहिबिटर, एन्जिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम इनहिबिटर, त्यात कॅप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रॅमिप्रिल आहे. ओके, तर एसी इनहिबिटर्स जे आहेत किंवा एआरबी जे आहेत ते प्रेग्नन्सीमध्ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आहे, कारण ते टेरॅटोजेनिक ड्रग आहे. जर प्रेग्नन्सीमध्ये आपण दिले तर प्रेग्नन्सीमध्ये काय होतं की ते फिटल सर्क्युलेशनमध्ये एंटर होऊन फिटल डॅमेज करू शकतात प्लॅसेंटा क्रॉस करून. तर एसी इनिबिटर्स, एआरबीज आपण सेफ नाही म्हणत प्रेग्नन्सीमध्ये, परंतु लॅक्टेटिंग मदरमध्ये आपण एसी इनिबिटर्स यूज करू शकतो. ओके, तर हा डिफरन्स तुम्हाला इथं लक्षात ठेवायचा आहे की अमाऊंट ऑफ द ड्रग एंटर्स इन टू द or secreted in the milk is very small, and that's why there is no significant adverse effect in the newborn or after breastfeeding in case of majority of the drugs. Okay, लक्षात राहिले? Yes, sir. Okay. Yes, sir. त्यानंतर बिलियरी रूट. नाउ बिलियरी रूट
this after kidney, this is one of the important route of elimination, biliary. Okay, so liver cells transfer various drugs and endogenous substances like bilirubin from plasma to bile by means of transport system similar to that of renal tubule. म्हणजे आता कसं आहे की लिव्हरमधून जे ड्रग्ज आहेत, मेटाबोलाइट्स आहे, ते बाईलमध्ये होण्यासाठी, बाईल डक्टमध्ये एंटर होण्यासाठी परत इधर ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसची गरज आहे. कारण आपल्याला बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करायचं आहे, तर लिव्हर मधून बाईल डक्ट मध्ये ड्रग्स और मेटाबोलाइट एंटर होण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरली जाते and it is similar to that of present in the renal tubules. So in liver also organic anion transport system is present, organic cation transport system is present, some efflux proteins are also present, P-glycoprotein, multi-drug resistance protein. All these are involved in the elimination of the drug through biliary route. From liver, drugs and their metabolite enter through bile duct through this transport system. So similar to that of kidney, here also transport system required for the transfer of drugs and their metabolites from liver to the bile duct. Okay, so for acidic substance, organic anion transport system, multi-drug resistant protein 2 is also used, and for basic drug, organic cation transport system is utilized. Okay, so this you have to remember. Okay, relatively large molecular weight metabolites are eliminated from the bile. We have discussed there are some metabolites, mainly of glucuronide conjugation. Molecular weight is large. In that case, there is elimination through bile duct. Okay. What happens after entry of the drug and their metabolite into bile duct? From bile duct, now we know that bile ducts open into the small intestine. So drug and their metabolite enter into the small intestine. From small intestine, these metabolite enters into the large intestine, and from large intestine there is elimination. Uh, in the last lecture, we have discussed about the enterohepatic circulation. लक्षात आहे तुमच्या? Enterohepatic. Yes, sir. Yes, yes. Enterohepatic circulation. So we have discussed related with oral contraceptive pills. So certain drugs which secreted into the intestine through bile are again taken up through portal circulation, resulting in increased duration of action of these drugs. And this phenomena is known as enterohepatic circulation. So you have to remember very important point. Due to enterohepatic circulation, duration of action of the drug is increased, or we can say due to enterohepatic circulation, some amount of drug which enter into the intestine is again reabsorbed through portal circulation into the liver, and from liver that drug may enters into the circulation. Circulation. That's why viability is also increased due to this enterohepatic circulation. So this is also important point regarding viability. Viability of some drug is increased due to this enterohepatic circulation. And we have discussed with very important example. We have discussed with oral contraceptive pills. In the last lecture, I have discussed in detail about this. Okay, so we have discussed oral contraceptive pills consist of estrogen and progesterone. This estrogen get metabolized by glucuronide conjugation. Okay, and what happens after that? The molecular weight of this metabolite is more than 300. So this metabolite enters into the bile duct. Okay, and through bile duct, this metabolite enter into the small intestine and large intestine. What happens in large intestine we have discussed.
Reabsorption. Reabsorption by Yes, reabsorption. bacterial flora. Yes, yes. For now, what happens? We have discussed estrogen is metabolized by glucuronide conjugation reaction. What happens in conjugation reaction? Endogenous substance combine with the drug, and after combining, that metabolite is converted into water soluble form. So glucuronide conjugation reaction is important for metabolism of estrogen, and for that UDP glucuronyl transferase enzyme is required, and endogenous substance is glucuronic acid. So estrogen combined with glucuronic acid, that complex is water soluble, and after formation of this complex enter into the bile duct, from bile duct to small intestine, and then in large intestine. What happens in large intestine? There is hydrolysis of this conjugated estrogen. Due to hydrolysis, there is separation of the estrogen from the glucuronic acid, and when estrogen becomes free, that free estrogen is reabsorbed through portal circulation. So very important point, for hydrolysis of this conjugated estrogen, or we can say for hydrolysis of this estrogen glucuronide complex, we required normal bacterial flora in the large intestine. This normal bacterial flora is responsible for deconjugation of this conjugated estrogen. For deconjugation, for separation of glucuronic acid from estrogen, normal bacterial flora is important. Okay, and this separates estrogen from glucuronic acid, and when estrogen becomes free, that estrogen is reabsorbed through portal circulation. So this is about the enterohepatic circulation of ethinyl estradiol. This is the estrogen, and this enterohepatic circulation is affected after long-term use of which drug? Which drug responsible for? Yes, Antibiotics. Rifampicin. not rifampicin. Antibiotics. Antibiotics. Here, Antibiotics. there is no role of rifampicin. Long-term use of antibiotic responsible for destruction of normal bacterial flora, and due to destruction of normal bacterial flora, there is no deconjugation of conjugated estrogen in the intestine. Estrogen uh, will not become free, and due to that, portal circulation or portal reabsorption of estrogen through portal circulation is affected. There is elimination of estrogen from the intestine, and due to this, plasma concentration is decreased and therapeutic failure occur, and it is due to long-term use of antibiotic. This antibiotic responsible for destruction of normal bacterial flora. Rifampicin is, so this interaction is related with absorption point of view. Okay, reabsorption point of view, enterohepatic circulation point of view. Rifampicin also responsible for metabolism, failure of oral contraceptive pills, and it is due to Drug interaction. drug interaction takes place this at metabolism side. अँटीबायोटिक आणि इस्ट्रेडिओलची जी इंटरॅक्शन आहे ती पण ड्रग इंटरॅक्शन आहे, पण इट इज रिलेटेड विथ एंटरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन. आणि रिफाम्पिसिनची जी इंटरॅक्शन आहे इट इज रिलेटेड विथ मेटाबॉलिझम. रिफाम्पिसिन responsible for enzyme induction. Number of microsomal enzymes are increased, and due to this, now we have discussed UDP glucuronil transferase is microsomal enzyme. Okay, and due to increased number of microsomal enzyme by rifampicin, metabolism of estrogen is increased, and due to this there is decreased plasma concentration of estrogen and therapeutic failure occur. तर rifampicin आणि oral contraceptive जे interaction आहे it is related with enzyme induction effect of rifampicin. It is related with metabolism, and long term use of antibiotic may responsible for OC failure
It is related with interference at enterohepatic circulation. Lahir lakshat? Yes. Okay. Now, Yes, sir. okay. Now, drugs which are excreted through biliary route, these are safer in renal failure patient. Drugs which are eliminated through biliary route, they are safer in case of renal failure patient. Okay. Which drugs are eliminated through biliary route? We have Tetracyclines. doxycycline is eliminated. Okay. Rifampicin is eliminated. Okay. So in case of tetracycline, if we want to use tetracycline in renal failure patient, the safest tetracycline is doxycycline because it is eliminated through biliary route. Even if patient is in renal failure, elimination of doxycycline is not affected because it is eliminated through different route, biliary route. So drugs which are eliminated through biliary route, we can prefer in renal failure patient. Doxycycline. Dose adjustment is not Liver required. failure. Okay. Dose Doxycycline. Liver failure नाही देता येणार. लिव्हर फेल्युअर मध्ये Contraindicated. मला समजलं नाही काय म्हणले. नाही, बरोबर काहीतरी सांगत होतं कोणीतरी. डॉक्झीसायक्लिन वी यूज इन रिनल लिव्हर फेल्युअर मध्ये आपण हे नाही देऊ शकत ना डॉक्सीसायक्लिन. हा रिव्हल फेल्युअर मध्ये काय आहे की रिव्हल फेल्युअर मध्ये आपण जे ड्रग लिव्हर मध्ये मेटाबोलाइज होत आहे ते देऊ शकत नाही. जे ड्रग जनरली ज्यांचं मेटाबॉलिझम लागत नाही, इलिमिनेट होतात किडनी थ्रू, असे देऊ शकतो. कारण मेटाबॉलिझम नाही झालं तर टॉक्झिसिटीची रिस्क असते आणि इलिमिनेशन त्यांचं होण्यासाठी मेटाबॉलिझम तर झालंच पाहिजे. त्यामुळे लिव्हर फेल्युअर मध्ये मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आपण जे लिव्हर मध्ये मेटाबोलाइज होता ते जनरली आपल्याला देताना डोस ऍडजस्टमेंटची गरज असते. डॉक्झीसायक्लिन रिनल फेल्युअर मध्ये आपण देऊ शकतो, डोस ऍडजस्टमेंटची गरज नाही कारण इलिमिनेशन थ्रू बिलियरी रूट. म्हणजे आता रिनल फेल्युअर मध्ये सगळेच ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड असतात असं नाही. समजा आता डिपेंडिंग ऑन क्रिएटिनिन क्लिअरन्स काय आहे, रिनल फेल्युअरची स्टेज कोणती आहे, त्याच्यानुसार आपल्याला डोस ऍडजस्टमेंट करावं लागतं. बरोबर आहे. म्हणजे काही ड्रग असे आहेत की ते डोस ऍडजस्टमेंट करून आपण रिनल फेल्युअरच्या पेशंट मध्ये वापरू शकतो. फक्त आपल्याला अशा डोस यूज करायचे की ज्याने ड्रगची टॉक्झिसिटी होणार नाही. तर डिपेंडिंग ऑन क्रिएटिनिन क्लिअरन्स आपण देतो. आता क्रिएटिनिन क्लिअरन्स काय आहे आपण ते नंतर एकदा पाहूया. फॅक्टर्स मॉडिफाईंग ड्रग ऍक्शन मध्ये मी सांगेल तुम्हाला कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण. ओके. तर किंवा क्रिएटिनिनची लेवल किती आहे त्याच्यावरून आपल्याला डोस ऍडजस्टमेंट करणं गरजेचं आहे. पण बिलियरी रूटने जे इलिमिनेट होत आहे असे ड्रग तर आपण रिनल फेल्युअर पेशंट मध्ये विदाऊट डोस ऍडजस्टमेंट आपण यूज करू शकतो. म्हणजे डॉक्सी 100 जो mg डोस आहे त्या डोस मध्येच आपण डॉक्सी यूज करू शकतो. ठीक आहे. कमिंग टू द नेक्स्ट, सलाइवा. Saliva, this is also minor route of elimination. Very few drugs eliminated through saliva. MCQ point of view तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की कोणते ड्रग सलाइवा मधून सिक्रेट होतात. तर लिथियम, this is the drug we use in the management of mania. ओके. मॅनिया, हायपर एक्साइटेबल स्टेट जी असते त्याला आपण मॅनिया म्हणतात. एक्झॅक्टली ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन. म्हणजे जे मूडचे दोन एक्स्ट्रीम स्टेज आहे, एक डिप्रेशन आणि एक मॅनिया, हे दोन्ही ऑपोजिट आहे. मॅनिया मध्ये हायपर एक्साइटेबल असतो पेशंट आणि डिप्रेशन मध्ये एकदम डिप्रेस असतो. तर मॅनिया मध्ये आपण लिथियम यूज करतो. पोटॅशियम आयोडाईड आणि फिनिटोइन, these are the example of drugs which secreted in the saliva. Now what is the important point? So concentration of the lithium in saliva is twice as that of plasma. म्हणजे प्लाझ्मा मध्ये लिथियमचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं त्याच्या दुप्पट कॉन्सन्ट्रेशन कशात असतं? सलाइवा मध्ये. Okay. So what is the importance of this part? So this we can use to indirectly measure the plasma concentration of lithium.
So if we want to measure plasma concentration of lithium, better to measure salivary concentration of lithium, and from that we can easily calculate the plasma concentration. सलाव्यामध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन इन लिथियमचं त्याच्या हाफ प्लाझ्मा मध्ये असणार आहे, कारण सलाव्यामध्ये डबल असतं प्लाझ्माच्या, लक्षात घ्या. ओके. आणि हा कन्सेप्ट कधी लागतो, जेव्हा आपल्याला एखाद्या ड्रगचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करायचं असतं आणि त्या प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वर डोस ऍडजस्टमेंट करायची असते. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Therapeutic drug monitoring of the lithium. What is therapeutic drug monitoring? We will discuss in brief. तर लिथियम हा मॅनिया मध्ये यूज करतो आपण, आणि लिथियमचं डोस ऍडजस्टमेंट आपल्याला प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वरून करावे लागते. आता थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग हे कोणत्या ड्रग साठी लागतं? सगळ्याच ड्रग साठी आपल्याला थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंगची गरज नसते. थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग मीन्स ऍडजस्टमेंट ऑफ ए डोस ऑफ ए ड्रग डिपेंडिंग ऑन द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. मग कोणत्या ड्रगला थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग लागते, कोणत्या ड्रगला थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंगची गरज नसते? तर एक लक्षात घ्या, ज्या ड्रगचा रिस्पॉन्स आपण इझिली मेजर करू शकतो अशा ड्रगची थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंगला त्याची गरज नसते. आपण जो रिस्पॉन्स आलेला आहे तो जर मेजर करत असू आणि आपल्याला रिस्पॉन्स किती आला आहे ते लक्षात येत असेल तर आपण डोस ऍडजस्टमेंट त्याच्यावरून करतो. त्या केसमध्ये थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंगची गरज नसते. त्या केसमध्ये आपल्याला त्या ड्रगचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करून डोस ऍडजस्टमेंटची गरज नसते. आपण रिस्पॉन्स जो आलाय त्याच्यावरून डोस ऍडजस्टमेंट करतो. म्हणजे थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग कोणत्या ड्रगला लागत नाही. फॉर एक्झाम्पल अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग आहे, तर डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द ब्लड प्रेशर आपण डोस ऍडजस्टमेंट करू शकतो. डायबिटिकचे ड्रग आहे, अँटी डायबिटिक ड्रग, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड शुगर लेव्हल आपण डोस ऍडजस्टमेंट करू शकतो. किंवा वार्फ आहे, वार्फ टॅबलेट जी आहे तर आपण INR स्टॅटस पाहतो, इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो, त्याच्यावरून वार्फचा डोस ऍडजस्ट करतो. तर ओके, तर म्हणजे आपण एखाद्या ड्रगचा रिस्पॉन्स आपण पाहू शकत असू किंवा मेजर करू शकत असू, तर म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण क्लिनिकली म्हणू शकतो किंवा बाय इन्व्हेस्टिगेशन म्हणू शकतो. तर अशा वेळेस आपल्याला थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंगची गरज नाही. परंतु काही ड्रग असे आहे की त्यांचा रिस्पॉन्स आपण पाहू शकत नाही, मेजर करू शकत नाही, त्याला कोणती इन्व्हेस्टिगेशनच्या टेक्निक्सने पण आपण ते पाहू शकत नाही. अशा वेळेस आपल्याला त्या ड्रगचा डोस ऍडजस्ट करण्यासाठी त्याचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, आपल्याला त्या थेराप्युटिक रेंज मध्येच प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ठेवायचं असेल तर आपण त्याचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करतो आणि त्याच्यावरून डोस ऍडजस्ट करतो. त्याला आपण थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग म्हणतो. मग ते लिथियमच्या बाबतीत आहे. ज्या ड्रगची टॉक्झिसिटीची रिस्क जास्त आहे अशा ड्रगचा त्याचा रिस्पॉन्स आपल्याला मेजर करता येत नसेल अशा ड्रगला थेराप्युटिक मॉनिटरिंगची गरज लागते. तर लिथियम त्यापैकी एक आहे. दुसरं आहे फिनिटॉइन, आपण इपिलेप्सी मध्ये यूज करतो. त्यावेळेस फिनिटॉइनचा पण रिस्पॉन्स आपल्याला पाहता येत नाही, म्हणून आपण त्याचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन चेक करून डोस ऍडजस्ट करतो. ओके. तसं लिथियम डिगॉक्झिन, व्हेरी गुड, डिगॉक्झिन पण आहे. ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीत आपल्याला थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंगची गरज असते. तर लिथियमला प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन चेक करण्याऐवजी जर सलायव्हरी कॉन्सन्ट्रेशन जरी चेक केलं त्याचं, तर त्यावरून इनडायरेक्टली आपण प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन पाहू शकतो. ओके. तर थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग नंतर येणारच आहे, आपण पाहणार आहोत डिटेल. ओके, ब्रीफ मध्ये मी डिस्कस केलं आहे. आता लास्ट पार्ट आपण आजच्या लेक्चरचा किंवा एक्सक्रिशनचा किंवा आपण म्हणू शकतो फार्मॅकोकायनेटिकचा, तिकडे आपण आलेलो आहोत. कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन, यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक आणि सेकंड ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन विषयी माहित पाहिजे, आणि त्यानंतर आपण हाफ लाईफ पाहणार आहोत. आता त्यामध्ये मी एक डेफिनेशन तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे की व्हॉट इज क्लिअरन्स ऑफ ए ड्रग. ओके. So clearance of a drug is the theoretical volume of the plasma
from which drug is completely removed in unit time. Clearance is the theoretical volume of the plasma from which drug is completely removed in unit time. म्हणजे पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती प्लाझ्मा मधून ड्रग इलिमिनेट झालं कम्प्लिटली ते म्हणजे क्लिअरन्स. ओके, theoretical volume of the plasma from which drug is eliminated in unit time. ओके, आता आपण म्हणलं एखाद्या ड्रगचा क्लिअरन्स 5 ml पर मिनिट आहे, म्हणजे एका मिनिटामध्ये किती ml प्लाझ्मा मधून ड्रग पूर्ण इलिमिनेट होतं? 5 ml प्लाझ्मा मधून. 5 ml. तर त्याला आपण क्लिअरन्स म्हणतो. आणि क्लिअरन्स now for drug elimination it is a sum total of metabolic inactivation and excretion. आपण पाहिलं ड्रगच्या इलिमिनेशन साठी एक्सक्रिशन तर महत्वाचंच आहे, त्याचबरोबर मेटाबॉलिक इनएक्टिव्हेशन पण महत्वाचं आहे टू कन्वर्ट द ड्रग इनटू वॉटर सोल्युबल फॉर्म अँड नेक्स्ट स्टेप इज एक्सक्रिशन. So clearance is given by formula. You have to remember this formula. Rate of elimination divided by C. C means plasma concentration. C means plasma concentration. This ratio gives clearance. What is clearance? Rate of elimination divided by plasma concentration. किती रेटने ड्रग इलिमिनेट होत आहे डिवाइडेड बाय ड्रगचं प्लाझ्मा मधली लेवल किती आहे. रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. आता आपण दोन प्रकारचे इलिमिनेशन्स पाहणार आहोत, फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर. तर ते कन्सेप्ट आपल्याला माहिती करून घ्यायचं आहे की फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक म्हणजे काय आणि सेकंड ऑर्डर कायनेटिक्स म्हणजे काय. ओके, तर फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक मध्ये constant fraction of the drug is eliminated in unit time. Okay, first order kinetic of elimination. फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक मध्ये काय होतं म्हणजे ही इलिमिनेशन प्रोसेस मध्ये काय होतं, कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. कॉन्स्टंट fraction of the drug is eliminated in unit time. Okay, and in zero order kinetic constant amount of the drug is eliminated in unit time irrespective of the plasma concentration. Constant amount of the drug is eliminated in unit time. So what is the difference between first order and zero order kinetic? So here you have to remember F for F. F for first means F, in that F is there, and F for F means constant fraction. So in first order kinetic, constant fraction of a drug is eliminated in unit time. And what happens in zero order? Constant amount is eliminated in unit time irrespective of the plasma concentration. आता याच्यात आपण थोडं डिटेल मध्ये जाऊया लक्षात कन्सेप्ट येण्यासाठी की फर्स्ट ऑर्डर मध्ये काय होतं, कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन होता की कॉन्स्टंट अमाऊंट इलिमिनेट होत होती? फ्रॅक्शन. ओके, कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन इज इलिमिनेटेड. ओके, म्हणजे काय की सपोज मी तुम्हाला म्हणलं की एक ड्रग ए आपण यूज करत आहोत आणि constant fraction is eliminated in unit time. Suppose there is elimination of 10% drug. Okay, 10% drug. Okay, 10% drug. Okay, 10% constant fraction is eliminated in unit time. 10% drug eliminate होत आहे एका पर्टिक्युलर टाइम मध्ये. सपोज आपण म्हणू शकतो की 15 मिनिट मध्ये 10% ड्रग इलिमिनेट होत आहे. ठीक आहे, 10% ड्रग इलिमिनेट होत आहे. सपोज आपण 100 मिलीग्रॅम ची टॅबलेट यूज केली. ओके, तर 15 पर मिनिट नंतर किती ड्रग बॉडी मध्ये राहील? 90.
आणि इलिमिनेट किती होईल 10. 10. ओके, तर आपण इलिमिनेट किती होतं ते लक्षात ठेवूया. 10 मिलीग्रॅम इलिमिनेट होईल. बरोबर, ठीक आहे. आता मी 200 मिलीग्रॅमची टॅबलेट यूज केली. 10% 15 मिनिटात इलिमिनेट होईल, तर किती मिलीग्रॅम इलिमिनेट होईल 20. 20. ओके, जर मी 300 मिलीग्रॅमची टॅबलेट यूज केली तर किती इलिमिनेट होईल 30. 30. म्हणजे याचा अर्थ काय, इफ आय इन्क्रीज द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 100चं 200 केलं, 200चं 300 केलं, so if I increase the plasma concentration, okay, rate, the amount of elimination is also increase. बरोबर ना, बरोबर आहे. बरोबर. Yes, sir. म्हणजेच जास्त अमाऊंट इलिमिनेट होते, बरोबर ना, जर डोस वाढवला तर. Yes, sir. तर Yes. आपण असं Yes. म्हणू शकतो, रेट ऑफ इलिमिनेशन इन फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक, रेट ऑफ इलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Drug plasma Plasma concentration. concentration. plasma concentration, directly proportional to plasma concentration. Plasma concentration. So what happens to the clearance in first order kinetic? In first order kinetic खाली प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन होतं, Concentration. वरती काय होतं रेट ऑफ इलिमिनेशन होतं. ही त्याचा Elimination. क्लिअरन्सचा फॉर्म्युला किंवा क्लिअरन्स कसं कॅल्क्युलेट करता आपण पाहिलं, रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवायडेड बाय Divided by plasma concentration. So if we increase the plasma concentration, rate of elimination is also increases in first order. So what will be the effect on clearance? Clearance remains constant even Constant. if dose is increased. Even if dose is increased, clearance remains constant. म्हणजे डोस जरी वाढवला तरी पण क्लिअरन्स कॉन्स्टंट राहतो. लक्षात आलं फर्स्ट ऑर्डर मध्ये Yes, sir. आपण. Yes, sir. आणि फर्स्ट ऑर्डर मध्ये रेट ऑफ इलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा. Plasma concentration. आता झिरो ऑर्डर मध्ये सिनेरिओ काय असतो, सपोज टॅबलेट बी आपण देतो आहोत. ओके, इन झिरो ऑर्डर कॉन्स्टंट अमाउंट इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. सो सपोज आफ्टर, आपण थोडं एक्झाम्पल चेंज करू. आफ्टर 15 मिनिट्स 20 मिलीग्रॅम इलिमिनेट होते. किती 20 मिलीग्रॅम आफ्टर 15 मिनिट्स ड्रग बी. बरोबर आहे, 20 मिलीग्रॅम. इथं पर्सेंटेज नाही आहे, फ्रॅक्शन नाही, कॉन्स्टंट अमाउंट इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. सो सपोज इफ वी यूज 100 milligram tablet, after 15 minutes how much drug will eliminated 20 minutes. 20 milligram. So then in the body how much amount? 80. 80. 80. Okay, if I increase the dose to 200 milligram, even though increase in dose, same amount is eliminated. Same amount is eliminated. Okay, same amount is eliminated. Okay, if I increase dose further 300 milligram, but even after increasing dose, same amount is eliminated, that is 20 milligram. Okay, so even if plasma concentration is increased, amount of elimination remains 20 milligram. Constant amount is eliminated. समजलं? म्हणजे Yes, आपण yes, काय sir. म्हणू शकतो की रेट ऑफ इलिमिनेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. रेट ऑफ इलिमिनेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. Plasma concentration. प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं तरी पण रेट ऑफ इलिमिनेशन तोच राहतोय 20 मिलीग्रॅम. रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढत नाहीये, लक्षात घ्या. झिरो ऑर्डर मध्ये कॉन्स्टंट अमाऊंट इलिमिनेट होतीये 20 मिलीग्रॅम. तर जर एखादा ड्रग झिरो ऑर्डरने मेटाबोलाइज होत असेल आणि आपण त्याचा डोस वाढवला तर रेट ऑफ इलिमिनेशन सेम राहणार आहे, 20 मिलीग्रॅम जो होता तोच. डोस वाढवला तरी 20 मिलीग्रॅम इलिमिनेट होणार आहे. याचा अर्थ ड्रग काय होईल बॉडीमध्ये अॅक्युमुलेट होऊ शकते, त्याच्यामुळे टॉक्सिसिटी होऊ शकते. मग फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर मध्ये टॉक्सिसिटीची रिस्क कशा बरोबर आहे? झिरो ऑर्डर. Zero order. तर तेच गोष्ट आहे. आता आपण त्याचं, मग जर आपण क्लिअरन्सचं पाहिलं तर क्लिअरन्सचा जो फॉर्म्युला आहे, क्लिअरन्सचा रेट ऑफ इलिमिनेशन
डिवायडेड बाय Plasma. कॉन्सन्ट्रेशन. तर आपण असं पाहिलं, इव्हन इफ वी इन्क्रीज द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन, डिनॉमिनेटर इन्क्रीज झालाय, रेट ऑफ इलिमिनेशन इज रिमेन्स सेम, तो वाढत नाहीये. म्हणजे डिनॉमिनेटर वाढला पण रेट ऑफ इलिमिनेशन सेम आहे, तर क्लिअरन्स काय होईल झिरो ऑर्डर मध्ये? कमी होईल. चेंज होईल. डिक्रीज चेंज होईल. होईल. चेंज होईल म्हणजे डिक्रीज होईल. कमी होईल. आणि क्लिअरन्स डिक्रीज झाला म्हणजे बॉडी मधून फ्लुइड ड्रगचं इलिमिनेशन जे आहे ते क्लिअरन्स कमी होईल. असेल, याचा अर्थ ड्रग काय होईल बॉडीमध्ये? Accumulate. आणि टॉक्झिसिटी होऊ शकते. पण तुम्हाला कधी आलं की दिस ड्रग फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक, दिस ड्रग फॉलोज झिरो ऑर्डर कायनेटिक, त्यावरून तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की अरे फर्स्ट ऑर्डर आहे म्हणजे ठीक आहे, ऍज कम्पेअर टू म्हणजे रिलेटिव्हली सेफ ड्रग आहे. झिरो ऑर्डर येतो, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन थोडं पण जास्त झालं थेराप्युटिक पेक्षा, टॉक्झिसिटी जास्त होऊ शकते, म्हणून ते देताना काळजी घेणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं? तर त्याच गोष्टी आपण Yes. पाहणार आहोत. ओके, आता अजून एक गोष्ट तुम्हाला डिस्कस करायची आहे इथं. हाफ लाईफ शी रिलेटेड आहे ती. एक प्लाझ्मा हाफ लाईफ नावाचा कन्सेप्ट तुमच्याशी डिस्कस करतोय. तुम्हाला माहिती आहे का हाफ लाईफ ड्रग्स काय असतं? हा सर. हाफ लाईफ ऑफ ए ड्रग. प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 50% रेड्यूस होतं. ओके, त्याला आपण टी हाफ पण म्हणतो, बरोबर आहे? त्याला हाफ लाईफ किंवा टी हाफ म्हणता. सो हाफ लाईफ ऑफ ए ड्रग, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन. ड्रगचं जे आत्ताचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे प्लाझ्मा मधलं, ते कॉन्सन्ट्रेशन निम्म होण्यासाठी जो टाइम लागतो त्याला आपण काय म्हणतो? हाफ लाईफ. समजा आता 100 मिलीग्रॅम ड्रग आपण देतो आहोत, ड्रग डी, आणि त्याचा हाफ लाईफ समजा मी म्हटलं की 5 तास आहे, तर 5 तासानंतर किती ड्रग प्लाझ्मा मध्ये राहील? 50%. 50 मिलीग्रॅम. 50 मिलीग्रॅम. म्हणजे हाफ लाईफ इट इज द टाइम which required for we can say this is the time required to reduce the plasma concentration of a drug to half of its original concentration. त्याला आपण हाफ लाईफ म्हणतो. आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे, इट डिपेंड्स ऑन 2 फॅक्टर. हाफ लाईफ इज कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला 0.693 into volume of distribution divided by clearance. So half life T half depends on the 2 factor, volume of distribution and clearance. So in first order kinetics, clearance remains constant, we have discussed. So what is the effect on the T half? If clearance remains constant, so T half will also remain constant, half life also remains constant. But what happens in zero order kinetic? In zero order kinetic, we increase the plasma concentration of a drug, rate of elimination remains same even after increasing plasma concentration. So we have discussed in zero order kinetic, clearance is decrease. Clearance काय होतं? Decrease. Clearance ची व्हॅल्यू काय होते? कमी होते. जर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये क्लिअरन्स डिनॉमिनेटरला आहे, मग क्लिअरन्स जर कमी झाला तर टी हाफ काय होईल? वाढेल. सो प्लाझ्मा टी हाफ इज इंक्रीज इन झिरो ऑर्डर कायनेटिक. म्हणजे ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन आहे ड्रगचं, ते कॉन्सन्ट्रेशन निम्म होण्यासाठी जो टाइम लागत होता झिरो ऑर्डर कायनेटिक मध्ये, मग जर डोस वाढवला तर तो टाइम पण जास्त लागेल, कारण इलिमिनेशन स्लो होत आहे झिरो ऑर्डर मध्ये, बरोबर आहे? त्यामुळं जास्त टाइम लागेल टू रिड्यूस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन. मग आपण म्हणू शकतो टी हाफ रिमेन्स कॉन्स्टंट इन फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक while टी हाफ इज इंक्रीज इन झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ एक्सक्रीशन. तर एमसीक्यू साठी ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कधी कधी येऊ शकतात, आणि कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर तुम्हाला हा इझी जाईल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर आपण आता तेच पॉइंट पाहतोय. डेफिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक
F for F, constant fraction of the drug is present in the body is eliminated in unit time. Zero order, here constant amount of the drug is eliminated in unit time. Is it clear? लक्षात आलं? Yes, sir. Yes, sir. Rate of elimination in first order kinetic is directly proportional to plasma concentration. Okay, लक्षात आलं? प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन Yes. वाढवलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन पण वाढतं, अमाउंट ऑफ इलिमिनेशन पण वाढते. बट इन झिरो ऑर्डर rate of elimination remains constant even if we increase the plasma concentration. So it remains constant irrespective of the drug concentration. Rate of elimination remains constant irrespective of the drug concentration. म्हणजे रेट ऑफ इलिमिनेशन आपण जे म्हणलो होतं त्या एक्झाम्पल मध्ये बी ड्रगला 20 मिलीग्राम इलिमिनेट होतं 15 मिनिट मध्ये, तर ते सेमच राहणार 20 मिनिट जरी आपण प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ड्रगचं वाढवलं तर. The rate of elimination is directly proportional to the plasma concentration in first order. Rate of elimination जे आहे remains constant irrespective that of plasma irrespective of the drug concentration in zero order. Okay, so this is about the drug elimination. Coming to the clearance, we have discussed clearance remains constant in first order, but clearance decreases in zero order if we increase the plasma concentration. Coming to the half-life, half-life is unchanged in first order kinetic, same राहतो half-life, change होत नाही, but in zero order half-life is increased if we increase the plasma concentration of a drug. तर हे 4 पॉइंट तुमच्या लक्षात आले का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next, for which drug first order kinetic of elimination for which drug this first order kinetic elimination applies and for which drug zero order kinetic of elimination applies. आता एक लक्षात घ्या की ह्या इलिमिनेशन प्रोसेस साठी काय काय महत्वाचं आहे. इलिमिनेशन प्रोसेस साठी मेटाबॉलिझम महत्वाचं आहे, इलिमिनेशन एक्सक्रिटरी रूटने होतं ते महत्वाचं आहे, आणि हे होत असताना सम ट्रान्सपोर्टरचा काही रोल आहे. आपण पाहिलं ऑर्गॅनिक ऍनायन ट्रान्सपोर्टर, कॅटायन ट्रान्सपोर्टर, बरोबर ना. आणि मेटाबॉलिझम साठी कशाचा रोल आहे? एन्झाईमचा रोल आहे. मग एखाद्या पर्टिक्युलर ड्रगच्या मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन साठी जी सामग्री लागते आपल्याला, जे सामग्री लागते ती किती प्रमाणात आहे, त्या प्रमाणात त्याचं मेटाबॉलिझम एक्सक्रिशन होईल. ती जर खूप प्रमाणात आहे, खूप जास्त प्रमाणात एन्झाईम्स आहे, ट्रान्सपोर्टर आहे, ब्लड फ्लो टू द किडनी व्यवस्थित आहे, तर अशा ड्रगचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढवलं तरी पण रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढणार आहे, कारण एन्झाईम जास्त आहे, ट्रान्सपोर्टर खूप आहे, रिनल ब्लड फ्लो चांगला आहे, त्यामुळं इलिमिनेशन वाढणार आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की जर जी सामग्री लागते मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन साठी ती जर एक्सेस प्रमाणात असेल तर डोस जरी वाढला ड्रगचा तरी इलिमिनेशन वाढणार आहे. म्हणजेच प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढणार आहे. लक्षात आलं? Yes, sir. Yes, sir. झिरो ऑर्डर कायनेटिक कोणत्या ड्रग साठी महत्वाचं राहू शकतं? ज्या ड्रगच्या मेटाबॉलिझम साठी जे एन्झाईम लागतात ती लिमिटेड आहे, जे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम लागते ती लिमिटेड आहे, रिनल ब्लड फ्लो एफेक्ट झालेला आहे. तर अशा ड्रगच्या मेटाबॉलिझम मध्ये म्हणजे त्यांच्या मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन साठी जे सामग्री लागते ती जर लिमिटेड असेल तर अशा ड्रगचा डोस वाढवला तर मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन तेवढ्या प्रमाणात होत नाही आणि त्याच्यामुळं इलिमिनेशन कमी होतं. मग त्याला आपण सॅच्युरेशन कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन म्हणतो. म्हणजे डोस वाढला तर ते जे मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन साठी सामग्री लागते ती सॅच्युरेट होते कारण ती कमी प्रमाणात आहे. लक्षात आलं? तर तेच दिलंय. इट अप्लाइज फर्स्ट ऑर्डर. This applies to majority of the drugs which do not saturate the elimination process over therapeutic concentration rate. म्हणजे जे इलिमिनेटिंग प्रोसेसेस साठी ज्या गोष्टी लागतात त्या जर एक्सेस असेल तर डोस जरी वाढला तर ते सॅच्युरेट नाही होत. लक्षात आलं? सॅच्युरेटचं मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे ना? ओके. आणि झिरो ऑर्डर, दिस अप्लाय टू द फ्यू ड्रग्स who normally saturate eliminating mechanism. म्हणजे काही ड्रग्स मध्ये डोस वाढवला तर इलिमिनेटिंग ज्या प्रोसेसेस आहे
त्या सॅच्युरेट होऊन जातात. त्यांचं ती सामग्री लिमिटेड असते त्या ड्रग्ससाठी आणि त्याच्यामुळं इलिमिनेशन एफेक्ट होतं. तर कोणते ड्रग फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक फॉलो करतात? मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक फॉलो करतात आणि काही ड्रग, खूप कमी ड्रग झिरो ऑर्डर कायनेटिक फॉलो करतात, लाईक अल्कोहोल. अल्कोहोल तुम्हाला झिरो ऑर्डर, प्युअर झिरो ऑर्डर कायनेटिकचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचंय. लक्षात राहील? Yes, sir. ओके. तर घेऊन जा एक मिनिट, श्यामी आपली गाडी तिला घेऊन जा. एक मिनिट. मायक्रोफोन म्यूट ठेवायचा तुम्ही, आवाज डिस्टर्ब होतो इकडं. मग हा चालेल. ओके. ओके. आता आपण समजा इथं मी तुम्हाला डायग्राम दाखवतोय काढून, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन आणि रेट ऑफ इलिमिनेशन याचा जर ग्राफ काढला तर आपण पाहिलं होतं फर्स्ट ऑर्डर मध्ये प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन पण वाढतो. तर याचा जर ग्राफ काढला आपण प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन आणि रेट ऑफ इलिमिनेशन ला विचारात घेऊन, तर इन फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ग्राफ सरळ रेष येतो. त्याच्यामुळं फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिकला आपण काय म्हणतात? लिनियर कायनेटिक. बट झिरो ऑर्डर कायनेटिक मध्ये प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढलं, रेट ऑफ इलिमिनेशन कॉन्स्टंट सेम राहतो, त्याच्यामुळं लिनियर लाईन येत नाही. त्यामुळं झिरो ऑर्डर कायनेटिकला आपण नॉन लिनियर कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन असं पण म्हणतो. ओके. त्यालाच आपण कॅपॅसिटी लिमिटेड इलिमिनेशन पण म्हणतो, कारण जी सामग्री आहे ती लिमिटेड असते. आणि त्याला अजून एक नाव दिलेलं आहे मायकेलिस मेंटेन इलिमिनेशन. तर ह्या 3 नावं तुम्हाला झिरो ऑर्डरला लक्षात ठेवायचे: नॉन लिनियर कायनेटिक, कॅपॅसिटी लिमिटेड इलिमिनेशन आणि मायकेलिस मेंटेन इलिमिनेशन. तर ह्या गोष्टी लक्षात आल्या तुमच्या? फर्स्ट ऑर्डर झिरो ऑर्डरचा ओव्हरऑल कन्सेप्ट लक्षात आला? येस सर. ओके. Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता काही ड्रग्स असे आहेत, आता पहा, काही ड्रग्स असे असतात, सॉरी एक मिनिट, काही ड्रग्स असे असतात जर आपण थेराप्युटिक रेंज मध्ये यूज केले, थेराप्युटिक रेंज मध्ये यूज केले ते ड्रग्स, तर थेराप्युटिक रेंज मध्ये एक मिनिट, तुम्ही मायक्रोफोन प्लीज म्यूट मोडवर ठेवा आन्सर दिल्यानंतर किंवा काही झाल्यानंतर. मला डिस्टर्ब होतं, इथं आवाज येतो खूप. ओके. जर एखादा ड्रग जो आहे, सपोज आपण ड्रग यूज करतो आहोत, तर काही ड्रग असे असतात की या थेराप्युटिक डोस मध्ये दिला तर दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर. ओके. बट ॲट हायर डोस यूज केले, अबो थेराप्युटिक डोस, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की एखाद्या ड्रगचा थेराप्युटिक डोस 50 ते 100 मिलीग्रॅम आहे, तर 50 ते 100 मिलीग्रॅमच्या रेंज मध्ये आपण तो ड्रग दिला तर तो फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतो. पण हायर डोस दिला, अबो थेराप्युटिक, म्हणजे 100 मिलीग्रॅम पेक्षा जास्त डोस झाला, ओके, 100 मिलीग्रॅम पेक्षा जास्त डोस दिला, तर त्यावेळेस कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू झिरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर टू झिरो ऑर्डर. तर अशा ड्रग्सला आपण काय म्हणतो? अशा ड्रगचे इलिमिनेशन जे आहे, थेराप्युटिक डोसला कोणतं फॉलो करता येते? फर्स्ट ऑर्डर. अँड हायर डोसला झिरो ऑर्डर. मीन्स कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन इज first order kinetic at therapeutic dose, but when we use above therapeutic dose, kinetic of elimination changes from first order to zero order. अशा कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशनला आपण मिक्स ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन म्हणतो, मिक्स ऑर्डर. ओके, मिक्स ऑर्डर, किंवा त्याला सुडो झिरो ऑर्डर म्हणतो, सुडो झिरो ऑर्डर इलिमिनेशन. ओके, लक्षात आलं हे? मिक्स ऑर्डर और सुडो झिरो ऑर्डर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तर तेच दिलेलं आहे, मिक्स ऑर्डर, सुडो झिरो ऑर्डर. ओके. आता नेक्स्ट पॉइंट, विच ड्रग्स
you have to remember some example of drugs which follow zero order or pseudo zero order. तर मी आता दोन्ही एक्झाम्पल दिले, झिरो किंवा सुडो झिरो ऑर्डरचे एक्झाम्पल एकत्र दिलेले आहे. हाऊ टू रिमेंबर दॅट? वी हॅव टू रिमेंबर 0 वॅट पॉवर. ओके, बल्बचा पॉवर असतो ना तसा 60 वॅट 80 वॅट, तसं आपल्याला 0 वॅट पॉवर, वॅटचं स्पेलिंग WATT आणि पॉवरचा P. So which drugs follow zero or pseudo zero order kinetic? W for warfarin, VAT मध्ये, A for alcohol and aspirin, T for theophylline, next T for tolbutamide, and P for phenytoin. So these are the example of drugs which follow zero order kinetic of elimination or pseudo zero order kinetic of elimination. Important for MCQ point of view. ओके, MCQ साठी हे नावं लक्षात ठेवायचे आहे. तर निमोनिक वरून तुम्हाला लक्षात राहतील नावं. 0 वॅट पॉवर, W फॉर वारफॅरिन, ओके, A अल्कोहोल अँड ॲस्पिरिन, T फॉर थिओफायलिन, and next is tolbutamide, and P for phenytoin. So phenytoin is anti-epileptic drug. Tolbutamide not used nowadays in clinical practice. Previously it was used for controlling blood sugar level. First generation sulfonylurea. Now we are using second generation sulfonylurea, glimepiride, glamenclamide, okay, glipizide, glyclazide we use. Theophylline, this is the drugs useful in asthma, okay, aminophylline, theophylline, bronchodilator. Alcohol, aspirin, aspirin is antiplatelet, and W for warfarin is anticoagulant. So zero order मध्ये एक antiplatelet हे एक anticoagulant, त्यावरून पण तुम्हाला लक्षात ठेवता येईल. क्लिअर, समजलं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes. Last part of today's lecture, half-life. We have discussed what is half-life. It is the time required to reduce plasma concentration of a drug to half of its original concentration. So please remember, this is MCQ. For complete elimination of a drug, usually how many half-life required? Usually 4 to 5 half-life is required for complete elimination of the drug. And to achieve steady state plasma concentration, again 4 to 5 half-life required. I'm not going in detail with that, okay? Then how half-life is calculated? Half-life is calculated by formula 0.693 multiplied by volume of distribution divided by clearance. So this is about the half-life. It is the amount, it is the time which is required to reduce the plasma concentration of drug to half of its original concentration. Usually 4 to 5 half-life required for complete elimination of the drug. To achieve steady state plasma concentration, again 4 to 5 half-life required, and half-life is calculated by formula 0.693 into volume of distribution divided by clearance. This is about the half-life. Okay. हा MCQ लक्षात ठेवायचं की किती हाफ लाईफ नंतर ड्रग कम्प्लिटली बॉडी मधून इलिमिनेट होऊ शकतं. जर आपण दिलं तर किती हाफ लाईफ नंतर इलिमिनेट होऊ शकतो? युजली 4 to 5 हाफ लाईफ लागतात. ओके, तर हाफ लाईफ शी रिलेटेड MCQ थोडे वेगळ्या पद्धतीने विचारू शकता. ओके, तर हा चार्ट मी बनवलेला आहे, नोट्स मध्ये नाही हा चार्ट. ओके, आता हाफ लाईफचा जर विचार केला, सपोज एखाद्या ड्रगची हाफ लाईफ ही 2 आवर्स आहे, तर फर्स्ट हाफ लाईफ नंतर किती ड्रग इलिमिनेट होईल? 50%. आणि किती ड्रग बॉडीमध्ये राहील? 50%. 50%. 50% इलिमिनेट होतो. एक हाफ लाईफ मध्ये 50% ड्रग इलिमिनेट होतो, बरोबर. राहिला किती? 50%. जर तुम्हाला असा क्वेश्चन आला की आफ्टर 2 हाफ लाईफ हाऊ मच ड्रग इज इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, तर आफ्टर 2 हाफ लाईफ किती ड्रग इलिमिनेट होईल? आफ्टर 2 हाफ लाईफ म्हणजे आपण म्हणू शकतो इथं 2 आवर आहे, तर इथं किती येईल? 4 आवर. तर किती ड्रग इलिमिनेट होईल? तर फर्स्ट हाफ लाईफचा 50%, आणि हा जो राहिलेला 50% आहे त्यातून किती राहील? त्यातून 25. मग 50 पहिल्या हाफ लाईफचा, राहिलेल्या सेकंड याच्यातला 25, टोटल किती इलिमिनेट झाला? 75. मग तुम्हाला असं विचारलं की हाऊ मच ड्रग इज
eliminated from the body after 2 half life? 75. And how much amount of drug remain in the body? 25. 25. मग आफ्टर 3 हाफ लाईफ म्हणजे 4 आवर नंतर आता 2 4 6 आवर समजा, तर जो राहिलाय 25 मध्ये त्यातला किती जाईल मग? 12.5. 12.5. मग 75 सेकंड हाफ लाईफ पर्यंत गेलता, थर्ड हाफ लाईफ मध्ये टोटल 75 प्लस 12.5 किती झाल्या? 87.5% ड्रग इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. And how much amount remain after 3 half life? 12.5. 12.5. Okay. Next, after 4 half life, now 12.5 राहिलेला आहे, त्यातला किती जाईल मग? 6.125. 6.25. मग 87.5 3 हाफ लाईफ मध्ये गेला, चौथ्या हाफ लाईफला अजून ऍडिशनल 6.25 जाईल, तर आफ्टर 4 हाफ लाईफ टोटल किती इलिमिनेट होईल? 93.75. ओके. आणि हाऊ मच अमाऊंट रिमेन इन द बॉडी आफ्टर 4 हाफ लाईफ? 6.25. ओके. आता आफ्टर 5 हाफ लाईफ, तर 4th हाफ लाईफला जो गेला तो प्लस ह्या 6.25% पैकी 50% म्हणजे 3. आय थिंक 1 किती येतो? 3.125. तो 3.125 इलिमिनेट होईल, तर 93.75 प्लस 3.125, तर टोटल 5 हाफ लाईफ नंतर किती पर्सेंट इलिमिनेट होईल? 96.875. आणि हाऊ मच अमाऊंट रिमेन इन द प्लाझ्मा आफ्टर 5 हाफ लाईफ? 3.125. तर हे असे एमसीक्यू तुम्हाला याच्यावर येऊ शकता. काय विचारलंय? आफ्टर 2 हाफ लाईफ हाऊ मच ड्रग इलिमिनेटेड विचारलाय का हाऊ मच ड्रग रिमेन इन द प्लाझ्मा? ते पण डोक्यात घेतलं पाहिजे आपण सॉल्व्ह करताना. कारण कधी कधी काय असं होतं की आपल्याला इलिमिनेट कॉन्सन्ट्रेशन असतं, कधी कधी ते हाऊ मच अमाऊंट रिमेन इन द प्लाझ्मा पण विचारू शकता. ठीक आहे. तर याच्यावर असं एमसीक्यू येऊ शकतो. तर मी तुम्हाला म्हणलो आफ्टर 4 to 5 हाफ लाईफ रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट इलिमिनेशन ऑफ द ड्रग. तर बरोबर आहे, आफ्टर 5 हाफ लाईफ जवळजवळ 97% ड्रग इलिमिनेट होतं, फक्त 3% राहतं. म्हणून नियरली 4 to 5 हाफ लाईफ इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीट इलिमिनेशन. 4 नंतर 94% जवळजवळ इलिमिनेट होतं. जर 4 आणि 5 दोन्ही ऑप्शन असेल तर तुम्ही चूज कोणता करायचा? 5. कारण 5 हाफ लाईफ नंतर जास्तीत जास्त इलिमिनेट होईल. ओके. तर आपण एक्सक्रीशन पार्ट कम्प्लीट केलेला आहे, फार्माकोकायनेटिक पार्ट डिस्कस केलेला आहे. ठीक आहे. तर